この私が優しく落として。いらん。ん？覚悟は決めた。なんだこのバカでけえ気は。覚悟を決めたか。破壊神トッポの誕生だ。いいんですか。このゴールデンフリーザーには無意味ですよ。破壊。こんなもの。もはやその次元は超えた。 There's a certain thrill in anime when a character you thought was cornered suddenly breaks free. Maybe it's a villain who pushed too far. But in anime, there's nothing more terrifying than awakening a sleeping beast. A force so powerful, so unstoppable, that once unleashed, there's no putting it back to sleep. So let's start this list off with Goku. As he fights Beerus, he is forced to use every ounce of strength he can muster. Sports をしてるんじゃないんだよ。破壊を楽しんでんじゃねえぞ。見えるかフレディ。あれは悟空のカメハメハだ。Up next, we have Bang. In the chaos of the alien conqueror invasion, the city is nothing but rubble and fear. But in the heart of the destruction stands Melzergard, a shape-shifting nightmare, regenerating with every blow, an alien force that shrugs off even the deadliest attacks. At first, even the S-class heroes, the best of the best, are caught off guard.できるもんならやってみろ。勝負見えたな。肩こりが取れたぜ。貴様生きてどこを見ている。アトミックザン。生意気な。普段は肉体のどこに心臓部。しかし肉体が復活するときは頭部から再生され、心臓部がうれ大手じゃ。これだけ何度も見ていれば猿でも要領をつかめるわい。あと人たちだったってのに。やれやれ、たまには全身運動せんといかんの。Up next we have Toji. Amid the chaos of Shibuya, as jujutsu sorcerers fight desperately to contain a tide of curses and special grades, the battlefield suddenly shifts. There's a new, unnatural tension in the air. A ripple of dread that even the bravest exorcists can't ignore. Because somewhere in the darkness, a legend is about to awaken. 何かある。急いだ方がいいな。もういいぞ。分かってるよ、ばあちゃん。雰囲気が変わった。させるか。全員当時。どうじゃ孫。今までにない。こ
亡霊術による変身。なんなんだこいつ、有名な術師か。クソ強え。はっどうするばあちゃん。お前は下に降りて術師を殺す。誰に命令してんだよババア。わしはまだ肉体の情報しか下ろしておらん。魂が肉体に負ける。ありん。術師は殺せか。てめえも術師だろ。 Up next, we have Denji. A boy who spent his whole life clawing through misery is cornered by a mob of zombie-like monsters, all spawned from the devil he trusted for a second chance. He's outnumbered, outmatched, and run through with blades. In that moment, it seems like the end. That's when something inside Denji snaps. 夢見ちまうんだな。邪魔すんなら死ね。あんたたちの方は心まで悪魔になっちまった悪魔はぶっ殺さねえとね。Up next, we have Jin Wu. In the depths of the Red Gate, he faces a challenge unlike anything he's ever known. A solitary knight, Igris, stands between him and survival. For Jin Wu, this isn't just another monster. Igris radiates menace, moving with a confidence that comes from centuries of victory. 主のいない玉座を守れないと。こいつ柱をまるで越えたおるように。なんて野郎だ。やはりダメか。俺がこいつに勝つ方法なんてあんのか。余裕ぶっこいてんな。早い。追いつかない。まだ負けちゃいねその探検は浄土不可能。
Up next, we have Sukuna. Sometimes in anime, you don't just cross a line, you unleash something that was never meant to wake up. That's exactly what happens when Sukuna, the king of curses, is forced to the surface in the middle of chaos. The sleeping beast has awakened, and for everyone nearby, hope vanishes. よし、まだ文様は消えていない。手間をかけさせるな。1秒やる。どけ。図が高いな。まずはお前らだ。ゲトウ様を表を上げろ。死ね次はお前だ、呪霊。用はない。何？今は虎杖の適応が追いつかず一時的に自由を得ているに虎杖の仲間がここに大勢来ている。必要ない。俺には俺の計画がある。必死なのだな、お前らも。Up next, we have Killer B. The most dangerous opponent is the one who seems least bothered. The sleeping beast everyone underestimates until it's far too late. That's exactly what happens when Team Taka track down Killer B and the Eight Tails. On the surface, B is eccentric and playful, rapping his way through conversations. 8尾8のように刺す。そしてこれでとどめ刺す。はっきり言ってこの人むちゃくちゃ強いよね。長引きそうだぜ。チェゲルッチョかかったいない。どこだ。8本目だ。カリン、奴のチャクラを感じ取って行動を先読みしろ。それで間に合うならな。その目車輪君。ありがとう。Up next, we have Broly. An untamed power just waiting to explode. That's what happens when a Saiyan raised in isolation and forged by hardship is finally unleashed on the battlefield. Vegeta and Goku have broken every limit they've ever known. But against Broly, their experience and training mean almost nothing. これを見なさい。お父様が殺されてしまいました。やったー、成功しましたよ。うわっ
Up next, we have Tanjiro. Every so often in anime, the most unassuming hero is forced to dig deeper than they ever thought possible. That's exactly what happens on Mount Naragumo, where Tanjiro Kamado and his sister Nezuko face Rui, the lower Moon 5 demon, whose blood threads can slice through anything. 集中しろ。最も精度が高い最後の型を繰り出せ。水の呼吸、銃の型。切れた。糸が切れた。糸の強度はこれが限界だと思ってるの？酷使量。さよなら。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。負ける。Up next, we have Gojo. The city is plunged into darkness and terror. Civilians are trapped, and a coalition of curses, Hanami, Jogo, Mahito, and their monstrous allies make their move. For too long, these curses have plotted from the shadows, convinced that together they can topple the greatest barrier standing in their way. No! 領域展開無料空所一か八か 0.2 秒の領域展開。そのレベルの無料空所。Up next, we have Madara. A single moment changes the entire tide of a story. That moment comes crashing down in the Fourth Great Ninja War when the unthinkable happens. Madara Uchiha is brought back from the dead. For years, Madara was just a nightmare from the past, but now the myth is flesh and blood again. やっとできたぜ。みんな離れてくれ。ナルト。ナルト！螺旋手裏剣！多すぎるな。やはり憶測通りあの神の力の一端に触れることができる。僕の作ったあなたの力であなたがその仮説を証明してくれる。お前の作った力ではない。くそ。神の力か。どうやって。何もせんうちから己を捨てるな。少しはやるようになったな。よし、止まった。2個目はどうする？大の木。
第4部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり。なんだ。大丈夫だ。これが陸道仙人の力。素晴らしい。Up next, we have Eren. When the Titans breach Walrose, the air is filled with screams, and for the first time, humanity's elite defenders are powerless in the face of endless, mindless giants. In the heart of the carnage, Eren Yeager, driven by vengeance and the desperate hope of saving his friends, fights with everything he has. なんとしてでも勝つ。うわー！一体何が？巨人が巨人を。まずい！ 15メートル級が2体だ。弱点を理解して殺したのか。聞いたことがない。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。 Up next, we have Naruto. There comes a time in every story when the hero must put everything on the line, not just for victory, but for the future. For Naruto Uzumaki, that moment arrives when the threat of Ishiki Otsutsuki descends upon Konoha, promising annihilation for everyone Naruto has ever cared about. いつ死ぬか、そこが違うだけだ。まさか奴か。まだそんな奥の手を隠してやがったと。なんだその目は。いいか、無駄な動きはできるだけ控えろ。なめるな。いや、むしろ凌駕している。来いよ、大筒木。Up next, we have Mob. The scariest power is the one hidden behind the quietest voice. For most of his life, Shigeo just wanted to fit in, to keep his emotions and psychic strength buried deep inside. But when the boss of Claw and one of the most dangerous espers in the world threatens his friends, Mob is pushed beyond his limits. コンビだ。ああ、待て、参った。私をここまで不快にさせる。だから話をやめ。間に合った。もういい。もう話さなくていい。兄さんだ。シゲオ。制裁が先だ。シゲオ君。私はまだ 10% の出力だ。弱いぞ。なるほどな。これで思う存分ぶつけられるこの怒りを。
なってきたじゃないか。お前も楽しんでいくのかな。何が起きてんだ。 Up next we have Zunisha. Jack launches his assault on Zunisha, cornering Momonosuke and the allies who swore to protect him. With the minx on the brink of destruction and hope fading fast, Zunisha turns to Momonosuke, a child, a prince, the last person anyone expects to save the day to give him a command to fight back. 倒れてはならぬ。ジャックを追い払ってくれ。承知した。Up next we have Toppo. In the chaos of the Tournament of Power, every battle is a struggle for survival, power levels explode, and pride is on the line for every universe. Among the last fighters standing are Toppo, warrior of justice from Universe 11, and Frieza, the most ruthless villain Universe 7 has ever produced. この私が優しく。いらん。覚悟は決めた。なんだこのバカでけえ気は。覚悟を決めたか。破壊神トッポの誕生だ。死んですか。このゴールデンフリーザーには無意味ですよ。破壊。こんなもの。ならば星をも壊す。くだらん。お前を消せ。お前にぶつける予定だったんだ。 Up next we have Might Guy. Every era has its monsters. Madara, reborn as the Ten Tails host and standing alone against the entire shinobi world. He's unstoppable, shrugging off the best that legends have to offer. Despair spreads. Then, when all hope seems lost, one man steps forward, a man known not for his bloodline, but for his will. チャクラが指紋の転結に向かっているな。第八指紋対八門遁甲の陣。八門全開時特有の血の蒸気というやつか。確かにそうだ。言ってください、ガイ先生。ガイ、それが君のいそうか。
とてつもない痛みだ。だがもう慣れた。おそらく指紋の痛みは。あれを4、5発食らい続ければ厄介だな。 Up next, we have Zoro. On the chaotic rooftops of Onigashima, Roronoa Zoro faces the fight of his life against King, Kaido's right hand, a monstrous adversary whose strength, speed, and brutality threaten to end Zoro's journey for good. Zoro, battered and bloodied, pushes himself beyond his limits, but every move seems to fall short. そいつの首、俺たちに取らせてくれ。どうやったらいい？この量の覇気を放出し続けるなんて命取りだ。いや。約束か果たされることはない。地獄に葬ってやる。Up next, we have Gohan. In the Cell games, the battlefield is a wasteland. Cell, at the peak of his power, toys with Gohan, unleashing his monstrous Cell Juniors on the Z Fighters and mercilessly attacking Gohan's friends and family. Even Goku, the greatest warrior, can only watch as his son is pushed to the brink of despair. 許さないぞ、お前たち。バカな。おのれ。For our number one spot, we have Gon. Broken and desperate, he was tricked into believing that Pitou can somehow fix his mentor, Kite. After a journey through despair, after fighting monsters and clinging to the smallest hope, Gon is confronted with the truth. Kite is gone forever. The revelation is shattering. Gon's last reason for restraint is stripped away. なんだ。もうこれで終わってもいい。ありったけを。やはり僕は正しかった。貴様。テレプシコーラ。ここで止める。まさか王のところへ。
壊したくない。こっちだ。ついてこい。方法はわからないが、最初。ジャンプ。